want to confirm to the general public that finally justice has been served to our departed angel, Abuk Lual. Welcome back to Celebs Watch 211. A Sudanese businessman who was convicted of raping and murdering a 5-year-old girl in Aweil, northern Bahr-El-Ghazal state in June of 2022 was executed by hanging on January 29, 2025 in Wau, western Bahr-El-Ghazal state of South Sudan. On May 3, 2022, Saber Abdallah Abusam, a Sudanese trader based in Aweil, northern Bahr-El-Ghazal state, defiled or raped a 5-year-old girl by the name Abuk Lual Lual. The rapist murdered her and threw her lifeless body into a pit latrine within their compound where he was renting a room. This was done with the help of 2 of his friends. Mandi ya tenarian mandi yang jual raja rai, beden jual ya pakana mediari tin ten berdua ini mandi pun kan ten kalau yang mungkin bentuk kau. Sini gomer kalau jago, bukan kuatan bukan gan boleh kita ramai go. Engan medi dom jin kecil ni juga kan med kalau mungkin kiat tuh, go jago le sini jalu boleh ke kalau ini jalu kaya. Logo baik logo jam boleh ya, logo menjajam boleh ya, logo jadi cabai lo, lagi wakun lo untuk satu lata, jadi narbang wikadam, dengan sini mandi yang jual, ya tu jangan itu dengan kena cek kadang lo apa, cek jam apa, bola tunggu weng ya bela bukan boleh tip sabar tak pakai dan mandi ya tenarian mandi yang jual raja rai, beden jual ya pakai mediari tin ten berdua ini mandi pun kan ten kalau yang mungkin bentuk kau. Kalau warga pakai cip korto mandi latin kata jakatsu jaben joko jagore jai gule mere kira pakai apa mandi nak kecil panjiran aku gantian mesti nalang ambak penti auto nak aku panjiran mandi cuma narwarwa buaya penagum kadang ada makir la nyuy tu joko ben ku jang tu min tu jang tu ni jom dan ni nak ja la tiaw ngore boting di lewat me daratina boleh me oda ko bala tu gapul jala lu mandi gal cincin tu diwi jadi ta gale me tin joko la tu gal kang do ma ngir be mandi ban tu bakana biya tai ben jaro janna boleh me jare bakana kan ji ko to me latin kada With the help of his friends, Saber dumped Abuk's body into the pit latrine to make it seem like she had fell into the latrine. However, the latrine hole is very small, therefore making it impossible for Abuk to fit in. According to Abuk's mother's narration, the culprits squeezed Abuk's body through the small hole, therefore breaking her shoulders. The incident led to a lot of outrage amongst Junubin, and as a result, South Sudanese took to the streets to demand justice for baby Abuk Lual, both in person and online using various social media platforms. Following the public outrage and demonstrations, the government of northern Bahr-El-Ghazal state vowed to bring justice for baby Abuk Lual in a statement issued on May 5, 2022. The statement also indicated that this was not the first time Mr. Saber was rubbing shoulders with the South Sudan law. In fact, he had allegedly attempted rape involving minors on 3 separate accounts. The statement from the Northern Bahr-El-Ghazal State's Minister of Information and Communication, Honorable William Anyuan Kwol, also revealed that the 3 men, Saber Abdallah Abusam and his 2 accomplices, that is Omar Mohamed Omar and Hamid Hassan Adam, were arrested on the same day, that is on May 5, 2022, in the Ayuang residential area in Aweil in connection to the gruesome murder of baby Abuk Lual.
The case was first mentioned in court on May 23, 2022, and on May 30, 2022, the accused Saber Abdallah Abusam was sentenced to death by hanging by the Aweil High Court, and since then, the perpetrator was held at Wow Central Prison awaiting his execution date. On the other hand, his accomplice Omer Mohammed Omer was sentenced to 5 years in jail for his role in concealing the crime, but was later acquitted by the High Court of Appeal in Wow, Western Bahr-El-Ghazal State. Furthermore, the High Court of Appeal upheld the death penalty for Saber in June of 2022. One of the people who has been following up with this case to ensure that we get justice for baby Abuk from the word go is none other than the South Sudanese journalist by the name Michael Real Christopher. And the long-awaited justice was finally served for baby Abuk Lual on January 29, 2025. شكرا لكم شعب عويل. الحاكم ناداه ورئيس المجتمع ناداه استعزم الوحدة اللي دعته يحضر التنفيذ. شكرا جدا. ما نامك جامع جامع we actually شكرا لكم. we actually cause Sudan we actually جير من ليه تشكركم يا شعب جنوب السودان. حتتكلم وانا هحاول اترجم. نعم. we actually we cause غير وجلا cause Sudan we actually قال بيشكر شعب جنوب السودان الناس الجوا والناس البرة خاصة أمهاتنا نساوي مدينة عويل ونساوي جنوب السودان في كل القبائل. نقول لكم شكر خاص من قلبي لأنه الليلة هي حق بيت أمريكا. وليه صابر من دي ناقة كلا شاي كلا cause Sudan كارثون. لما صابر اغتصب بيتها وقتلها ورماها في الحمام قال الشعب جنوب السودان موجود. نجيبان لسبور واريل أنا جتي جوال ومدين ويقالك تشنو يتصابر لا رون تروان كرو ولا رون تروان كوان لين بدكنا مندي لانكان سنة لين بدكنا جامن وان ين بتصابر كتاي نمكا بونيان لانكان بلوي كان كايسا السودان. قالت الزمن ده كله انا كنت صابر قاعد يقول بنتي بنت صغيره وصابر ده زول راشد وبالغ متجاوز قبل 20 سنه. قالت ما في اي حاجه يا التار بتاع بنتي يكون من بالرصاص. وجلايان وكايوكما ويغاچلي kichwe kan mandi beri kujayan kan waran mit kan yani toy batang kek mujan chulu subur pa man tang chaka wulten. قالت كانت صعبه جدا تشكر حكومه جنوب السودان وحكومه الولايه اللي وقفوا معاها وشعب جنوب السودان وكانت صابره وصبر شديد يعني. مو اغلا chama chak lo tan walan toy pin bay kula misila mandi la ka hukuma kayen beti. قالت لما حصلت الحاجه دي هي قالت قاعده في البيت بس وصابره لانه عارفه الحكومه والعداله موجوده. قالت مهما كانت هي حزنانه تشكر ربنا للشيء اللي حصل وبتاريخ الليله ونحن في واو تم تنفيذ الحكم في قبل شويه في سجن واو ولانه ممنوع التصوير تم تنفيذ حكم الاعدام شنغا حتى الموت للذئب البشري صابر. مو واقلا بين شوك لكيتو كنا ترمندو انا كنتلا نو ننا جانغي بايوي عندي دومي عندي نوني تعب هي كان فوق بقطع في القش والمعاناه كلها الليله هي التعب ده كله مشى من عندها ورغم المعاناه والظروف اللي مرت بها. ما انا قالوا لي صابر كان من دي نو كوسا سودان هذا كان من وان ينفذني عليه بقى شويلي. نعم هي قالت مهما حصل ربنا حيغير الاحوال لانه شعب الجنوب موجود. ما انا ابوك او بيجي نحن حنتكلم معاه ان شاء الله في عويل عشان احنا جوا السجن ممنوع الكلام داخل السجن. نحن ما نتجاوز الاعراف نحترم جدا اداره السجن واو. شكرا جدا امهاتنا القيادات السياسيه في عويل. شكرا لكم شديد جدا شعب عويل. الليله نحن الحزن حنشيله. الليله هي هتطلع قميص الاسود مما قتلوا بنتها ما كان لبس العبايد ما مرقته الا الليله بعد 3 سنة. مما قتلوا ولده بنته كان هو قاعد لوال قال ما حغير هدومي لوال البانا هاي لوال نعم انت بتقول شنو بقول هاي ين حكومه نظرا بحر-الغزال بليج. قال اولا مشكور حكومه شمال بحر-الغزال وحكومه الجنوب كلها كوزي دين كايكو من جديد بن قال لا هم واقفين هنا كن صابرج في موضوع بتاع الاغتصاب بنته صابر عبد الله كوزي يوم الليله كنت صابر كلاز توك. قال يا جماعه الناس المتابعين القضيه دي 3 سنة وشعب عويل الجوه والبره الملف بتاع قضيه بنته انتهى الان
وران بيناتا كوميونتي ران جون غام دوغا بوي كوكو اجير كوكو يا. نعم بشكر شديد جدا رئيس المجتمع كل ابناء المجتمع. كوجلا بين دان ساوث السودان بين كديد يا. بشكر سعادة الفريق اول سلفاكير مياردت ونواب الرئيس وكل الحكومه. اجلون لوي. عملتوا شغلكم. متينا سي حكم دار نوترن بار-El-Ghazal بين متينا سي نشات كيكو. نعم حاليا الحاكم متحرك معاهم لحد ما جاي هنا. كاين وين شعب كنا اول داد بنقول ولا خلاص كنا نقول يتوك. انتهينا لحد هنا يا شعب عويل وكل ابناء جنوب السودان. شكرا شديد. شكرا جديد. نعم نحن كده خلصنا انتهت القضية. نعم إذن وارجوكم ما تقول إلا بنصاب النوبلة جالتكم. أيوة أبو لوال جلوال. نعم نحن انتهينا. نحن ما كيف يعني نقول مبروك للعدالة. شكرا للعدالة. والآن هي الآن حتفك الحزن ده. نعم هي فرحانة شديد جدا يا جماعة، ما أقدر تعبر عن فرحها ده. مبروك لنا، مبروك للمحامين. شكرا مولانا دينجون، شكرا مولانا سهيلة، شكرا شديد تواكين، شكرا شديد فخامة رئيس الجمهورية، شكرا حاكم أويل الحالي اللي هو جاء من الصباح ونحن الآن أمام سجن. شكرا للإعلام، شكرا سعادة الوزراء. نحن في سجن واو المركزي تم تنفيذ حكم الإعدام. كنا معاكم خلال اليوم ده كاملا. شكرا لصبركم انتم معاي، وربنا يصبر البيت أبوك. طبعا انا قبل يا محمد وك انا يوم متابع قضيه بتاع جامتو مو جامتو ياس اير محمد وك كوني جان قبل يا طبعا انا جير جرار ابو شوك من ما يوم ادس كنا رد هو كوني ملاو تو في السودان بن ومن اول تغير بن ومن جنوب تغير بن في بلاد الرسول الخاص انه كان ابو كتاب ياكل وجتين يعني وقتان بن يا كم ما نبوك داون وانا جلجوا ون وباي كان بوكنا وبان لوي تابل من بتوك كو كايتن ra wa chabu no si banyu ber che ting nyen de ai ra wa chabu no chi banyu ber che nganyum no banyu ber bitin kutin manabu kutin nabu kutin narabu kutin e ko ga da ke cha ki nambatan pakai kontrol tamak naluli jala Michael Sober awo bodol juba o fi bay pandar tu bet unabu jala man jala nara ulana won ulana abandanati mo bele ko wa ju poria ko mula ko wa ju poria do en banda ajir yang dari yang podan war lo wala jafra ni harin wa yang podan war kina na dengan ke kadang ke tobar kanun kira wa to wala ko mi yang wala we kai kana bulo ta au kanun ko war lo be ci bo ci kanun to kanun ci gede loy ko ci to be maral kanun la had juba la had war tani randir bay en bay di dem bay war ga tani bo yeng dun bran kana bu to mu ga bu en ko wa bulo ko wa poria do ko poria ke jal do men yang fo war da wala fara. I want to confirm to the general public that finally justice has been served to our departed angel, Abuk Lual. This clearly shows that our laws are indeed supreme. I've witnessed this execution being implemented by two judges, Judge Yana Nyuan and Linda. I'm here to confirm, Maulana Linda, to the doubting Thomases that the case has finally been brought to an end with the execution of the culprit. So I'm happy as governor, and I believe the people of northern Bahr-El-Ghazal, the people of South Sudan, and those who are concerned, the rest of the world, should now live and
like this. Me as the governor confirming this is something I've witnessed. I'm just somehow emotional. I want to stop here. Saber Abdallah Abusam, the killer of Abuk Lual, was executed by hanging at approximately 2 p.m. South Sudan time on Wednesday, January 29, 2025 at Aweil Central Prison. According to a statement posted on the official Facebook page for the Office of the Governor of Northern Bahr-El-Ghazal State, the execution was carried out in the presence of Governor Simon Ober Maut, Abuk Lual's parents, prison officials, and judicial representatives. Majority of the South Sudanese took to various social media platforms to acknowledge that justice has now been served for the little Abuk Lual and that she can now rest in eternal peace. Although this was the mood in most of the posts, some people felt that there are those who are not supposed to comment on such a contentious issue, and one of them is none other than the former press secretary and presidential spokesperson at the office of the president, that is Atany Atany. This is what Atany posted on his official Facebook page. Finally, the justice for the little late Abuk Lual has been served. The child molester and a killer has now paid for his action. May the soul of little Abuk Lual now rest in eternal peace. Someone commented under Atany's post indicating that although Saber committed a crime, people like Atany or someone of his status should refrain from commenting on such an issue. And people did not quite agree with him, saying that the amount of damage caused warrants the kind of outrage that South Sudanese people demonstrated, including Atany himself. This case brings us to the discussion regarding death penalties. According to Amnesty International's 2020 death penalty report, a total of 108 countries have completely abolished the death penalty for all crimes. 28 countries have abolished the death penalty in that they have not been executing anyone since 2010. However, 55 countries retain the death penalty. Most of the countries that still practice death penalty are located in Asia, Middle East, and Africa, including South Sudan. Amnesty International holds that the death penalty breaches human rights, in particular the right to life and the right to live free from torture or cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment. Both rights are protected under the Universal Declaration of Human Rights adopted by the UN in 1948. As a result, Amnesty International believes that the death penalty should be abolished by all countries. This is because death penalty is irreversible and mistakes do happen. That is, execution is ultimate, irrevocable punishment. The risk of executing an innocent person can never be eliminated. For example, since 1973, more than 197 people who were initially sent to death row in the US have been exonerated or released from death row on grounds of innocence. On the other hand, others have been executed despite serious doubts about their guilt. And last but not least, there is no evidence supporting the assumption that death penalty deters crime. Although many countries, including South Sudan, still practice death penalty, the president usually holds the power to grant pardons or commute death sentence as part of his executive clemency power. The presidential pardon or clemency powers allow for the reconsideration of cases where inmates had been handed death penalty. The president exercises presidential pardon by either releasing inmates on national holidays or during special occasions. May our little girl Abuk Lual's soul continue to rest in eternal peace, and it's my hope that South Sudan will come up with better laws aimed at protecting children. Let me know what your thoughts are in the comment section regarding this issue. Also, don't forget to subscribe if you haven't.